Qual è la parte su cui dovrà lavorare di più nei prossimi giorni? Perché hai ragione nel dire serve tempo, però oggi si sono visti forse qualche passo indietro rispetto a Pescara, forse non te l'aspettavi così la partita, come approccio dall'inizio, come errori nelle giocate individuali. È vero che hanno cercato di giocare in verticale e non di fare il passaggio facile al compagno, però abbiamo sbagliato troppi palloni. Yeah, you saw it. I think you're right because we had I think a lot of possibility to be dangerous, but we lost so easy the ball, especially the first 25 minutes. And we played also the most difficult ball. So if we just play every time to our free men, and it could happen every time. And after that, we controlled more the game after 25 minutes, and then you see, you create your chances. Of course, the shot from Adair to the post, we had created a lot more danger after 25 minutes, and they didn't create any chance anymore. And the second half, we understand it better, and I think the first 8 minutes was the best of the game. We had totally control, and then one free kick in our midfield, and of course Jason was out, so we were one man less. But if you analyze this goal, I think 3 players were laying on the ground of us. So, yeah, we have to improve in that. And then, yeah, I'm a little bit disappointed that, you control the game. Okay, you get a goal against you. But why don't you play then in the same shape? And then, of course, they want so eager to score the 1-1. But if you're running and you're run out of shape, yeah, then they will be more dangerous than us. And that we did, then they scored a 2-0. And then we controlled the game again, but then it's already too late. Hai scritto, Santi? Sì. Ok. Ha scritto, Robby, infatti stavamo ascoltando in silenzio proprio. Abbiamo avuto tante possibilità di giocare la palla, soprattutto nei primi 25 minuti, ma gli errori sono stati davvero troppi. Abbiamo cercato spesso dei palloni troppo difficili quando magari c'era l'uomo libero che era meglio messo, o a volte addirittura l'uomo non c'era. Poi dopo i primi 25 minuti siamo riusciti a uscire un po' meglio dal campo, abbiamo creato qualcosa, tanto che è arrivato anche il palo di Adair. Nel secondo tempo invece l'inizio è stato positivo. Nei primi 10 minuti eravamo in controllo ed è arrivato quel gol con 3 uomini a terra, uno di questi era Murillo. Dobbiamo ancora migliorare, ma un po' sono deluso dalla prestazione e soprattutto dal risultato. Volevamo l'1-1 soprattutto nel finale, l'abbiamo cercato più volte, loro però sono stati bravi a sfruttare chiaramente anche la nostra stanchezza e poi a chiudere la partita. Domande da studio. Una domanda da parte di Massimo Paganin, sì, per il mister. Posso, mi sente direttamente? Sì, sì. Should I have to ask you just something, because I think that I saw the match. Good evening, Mr. De Boer, Massimo Paganin. Buonasera. Yeah. Do you think that the team, just at the moment, just for this match, is not prepared with so much changes? It means lots of players maybe they are not ready to play because they didn't wear the line of passage, so much quality on the passage, and that's why maybe tonight you suffered so much against Hapoel Sheva. I'm convinced, all players who play in Inter has a lot of quality, and of course, in a team you don't want to make that many changes, but I have to look also to the long term of Inter. And for example, Miranda came back from a long journey from Brazil, plays the game against Pescara, was already a little bit ill at that moment. So you have to consider, okay, if I want to keep Miranda fit, do I want him to play? Also with Santon, it's the same. He was a long period, he struggled a little bit, and now he's fit again. But you don't want to take that risk with players, because until December, every 3 or 4 days, we're gonna play games. And and if we continue after maybe 2 weeks, then everybody, I think, can play every 3 or 4 games. But now, you have to take care and you have to make choices. I'm also limited, of course, in with the financial fair play that I can maybe some important players I cannot put in. So I have to make choices. You lost Perisic.
yesterday? Yes, Perisic was not feeling well or was a little bit injured. So all those things to come together, and I still believe, they work very hard, the players who played from the start today, and they can show their qualities. And of course, some players did play well, and other play maybe not as good they are used to play. So. That's football. I think Roma also played with a lot of changes, and you have to consider. And this was the choice I had to make, I think, today. No, that's why. Scusami, Roberto. Sì. That's why, because you change a lot, of course, and that because the players, they didn't know each other. That's why maybe the line of passes was so good. That's why. Just this, not. Yeah, but still, yeah. But yes. If you see how many easy balls we lost, but that's nothing to do with lines or something. If you have a control of the ball and you pass it to the next man, that's the most simple thing. But especially the first 25 minutes, we didn't do that, and then you never come into the game. And after that, we did it much better. Second half, the first 8 minutes, I think was the best of this game. If you analyze that, we had totally control. We every time we ended in the third phase, in the regarded area, the contrario. So this is what you want to see. And then one sloppy free kick, and we were 1-0 down. And this is how I see what happened. So and every player. When you're free, you have to make the best choices, and we didn't do that today. So it's nothing about lines or something like that. No, some people didn't play their best, and they know it also, and they know they can play much better, and they have to work very hard, to come to that quality. Iniziando già da domenica, perché il calcio è bello perché c'è subito una partita e speriamo di vedere quello che hai in mente di vedere contro la Juventus. See, we have to lift our head up against because we have a very important game against Juventus, and I'm convinced, if we do those aspects much better, I'm convinced we can hurt Juventus also. So this is what I expect on Sunday. A team, to the confidence. How they can play, and of course Juventus is a very strong team, but I'm convinced that we have also a very strong team. Grazie, adesso facciamo le traduzioni. Grazie Frank, grazie. Sì, facciamo traduzioni e così facciamo arrivare anche Daniel D'Ambrosio. Grazie Frank De Boer. Traduzioni, perché qua bisognava proprio scrivere anche le domande di Paganin che si è sbizzarrito in inglese. Vai. Sì, si è partito dai tanti cambi, sono convinto che i giocatori abbiano sicuramente tanta qualità, non avevo molta altra scelta per i cambi, ho dovuto guardare al futuro, si pensi a Miranda e Santon che stanno recuperando, stavano bene ma non potevo rischiarli visto che da qui a dicembre giocheremo ogni 3 partite, in più c'era anche qualche limite con il fair play finanziario e credo che tutto sommato la squadra abbia lavorato bene, alcuni giocatori hanno giocato bene, altri invece non hanno reso a quelle che sono le loro qualità. Ancora una volta nei primi 25 minuti abbiamo perso troppi palloni, abbiamo servito spesso, abbiamo cercato di servire un uomo che magari non era quello messo meglio, non era quello libero. Da quando poi l'abbiamo iniziato a fare, ovvero dal 25esimo in poi, nei primi 8 minuti del secondo tempo abbiamo iniziato a fare bene, ho visto la squadra che volevo vedere, poi è arrivato il gol da una situazione sfortunata con un calcio di punizione e soprattutto un uomo in meno in campo. Abbiamo la Juve già domenica, quindi dobbiamo migliorare sotto un paio di aspetti per fare bene. Voglio una squadra che però abbia fiducia in vista della gara di domenica.